filing in, and we're going to go through, I'll go through each slide in English, and then William will do each slide in Spanish. The agenda is up here in both Spanish and English. This is the welcome and logistics component. So hello, I'm Jake Riley. I'm the Community Development Director for the City of Northfield. I've been here since June of 2022, and it's the best, hardest job I've ever had, thanks to all of you. And I'll let William introduce himself and maybe tell people what I just said too. My name is William. I am one of the interpreters for the city. I will be translating the slides and the conversation into Spanish. I'm a shy person, so the program tonight, we're about 10 minutes delayed from where we were, but we'll have presentation at about 5:45. Then we'll move from this room into the lower cafeteria for conversations. There'll be 10 minutes where you can gather snacks or go to the restroom. Restrooms are to the right. Lots of you, I would imagine, have graduated from this high school, so you probably know that. And also on the right, there's a big white piece of paper upon which you can write questions. We're not going to take any questions this evening. We're going to make sure we get all the questions cataloged and answered accurately, and make sure that that gets back out to you. So if you've left your email address on the sign-in sheet in the front, we'll let you know when those are available on the website to look at. And then we'll move on to the ground rules and the presentation. Bienvenidos todos. El cronograma de actividades será el siguiente. Después de la presentación, todos nos trasladaremos a las mesas que se encuentran fuera del auditorio, en las cuales vamos a trabajar en un grupo de preguntas. Tendremos conversaciones del estilo café. Cada pregunta va a tener 15 minutos para una respuesta. Los baños se encuentran a la izquierda, saliendo del auditorio. Tendremos un receso donde hay snacks en la parte de atrás de la cafetería. Y terminaremos a las 7, si es que todo lo hacemos bien. So here's the presentation flow. You'll hear from me. I'll share the city and the HRA's role in our policy direction for housing, the state of housing generally in the state of Minnesota and Rice County and the city of Northfield. Share some housing solutions that have been community generated over the last several months. And then we have some guests from North Country Cooperative Foundation who are going to provide some information about modern factory-built housing and different models of ownership that are available to produce more owned housing units. En el proceso de la presentación vamos a hablar sobre el Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Northfield, la función y la orientación política, el estado de la vivienda en la ciudad de Northfield, las soluciones de vivienda, y vamos a tener invitados de la fundación de la corporativa North Country que van a hablar sobre las casas modernas, las construcciones prefabricadas y las nuevas cooperativas de vivienda. So now I'm going to share some ground rules with you. Ground rules tonight, this applies here and especially at the conversation tables. Active listening is required. All questions and ideas are welcome. That's especially true for the conversation tables. Other questions are perfectly welcome. Put them up on the sticky note outside. And then attack problems, not people. Be present, and everyone has a voice. If you're usually quiet, consider stepping up. And if you're usually, like me, you like to talk a lot, consider stepping back. Normas básicas para la reunión de hoy. Se requiere que escuchen atentamente. Todas las preguntas y las ideas son bienvenidas. Vamos a atacar los problemas, no a las personas. Vamos a estar presentes. Y se le pide a todo el mundo que por favor acepte las normas. Y si alguien
no es capaz de cumplirlas, se les pedirá que por favor se remuevan ellos para que las personas que están interesadas en la conversación puedan seguir. So then it's always okay to disagree. It's okay to say it in draft form. You don't have to have a fully formed thought before you write it down or say it out loud. Mutual respect will generate creativity, and off-topic comments will be parked, and we'll have a spot for that in the conversation table room too. Está bien que no estén de acuerdo con otras personas. Está bien decirlo en una forma de borrador. Y el respeto mutuo es la parte principal de esta reunión. Los comentarios fuera del tema los vamos a evitar. All right, here's the meat of the matter tonight. Okay, so the policy framework in which we're working involves the 2008 adopted comprehensive plan, the charge of the housing authority, the Housing and Redevelopment Authority of the City of Northfield, the 2020 to 2024 City Strategic Plan, and information that we have heard, gathering information for the 2045 Horizon Comprehensive Plan. El marco político de la reunión es el plan integral adoptado en el 2008, el cargo de la Autoridad de Vivienda y Reurbanización, el plan estratégico municipal del 2020 al 2024 y se está elaborando un nuevo plan integral para el 2045. So the policy framework is pretty self-explanatory, I think. The 2008 adopted comprehensive plan set a direction for 20 years. Those plans are designed to be updated every 10 years. And the 2008, thank you, adopted comprehensive plan housing goal is to provide housing opportunities for all people who live and work in Northfield. A variety of housing options, including rental housing, should be available as first-time home buyers have families, become empty nesters, become elderly, and eventually need assisted living services. Green technology, environmental considerations, and strong neighborhood qualities should be combined to provide a safe, secure, and pleasing living environment. Parte del marco político de la reunión es hablar sobre el plan integral adoptado en el 2008, donde la ciudad, a través de su comisión de planificación, regula el uso del suelo. La normativa se rige por un plan integral con un horizonte de 20 años. El plan se lo actualiza cada 10 años aproximadamente. El objetivo de vivienda del plan integral adoptado en el 2008 fue proporcionar oportunidades de vivienda a todas las personas que viven y trabajan en Northfield. Una variedad de opciones de vivienda, incluyendo viviendas de alquiler, debe estar disponible como compradores de primera vivienda. Tienen familias que se convierten en nidos vacíos y que se convierten en ancianos. Y finalmente, necesitan servicios de vida asistida, la tecnología verde, las consideraciones medioambientales y las cualidades de los barrios deben combinarse para proporcionar un entorno de vida seguro y agradable. The objectives of the 2008 plan are that housing will strengthen the unique physical character, preserve the character and style of existing neighborhoods that have created Northfield's sense of place. The city should assist in providing affordable housing, and the city will encourage homes to be well-maintained, environmentally friendly, and energy efficient. Los objetivos adoptados en el Plan Integral del 2008 fueron que la vivienda reforzará el carácter físico único de la comunidad, preservará el carácter y el estilo de los barrios existentes que han creado el sentido del barrio de Northfield. La ciudad debe ayudar a proporcionar viviendas accesibles y la ciudad fomentará que las viviendas estén bien mantenidas, sean respetuosas con el medio ambiente y eficientes energéticamente. I'm just going to read the first bullet. The HRA's mission is to be a partner in providing a sufficient supply of affordable, adequate, safe, and sanitary dwellings in Northfield. El cargo de la Autoridad de Vivienda y Reurbanización de Northfield
Su misión es colaborar en la provisión de una oferta suficiente de viviendas accesibles, adecuadas, seguras e higiénicas en Northfield. So we've got our 2045 Horizon Comprehensive Plan under development. The housing chapter inputs for that include elements from the 2008 Comprehensive Plan that can be carried forward, elements from the 2018 Comprehensive Housing Study for Rice County and its submarkets, a 2021 HRA-funded housing study, and also, these are on the next slide, but actually, here, let's do that. The 2021 Enterprise Community Partners Housing and Education in Northfield Technical Assistance Assessment, which is a wonderful and very large file that you can find on the Northfield Promise website. That's phase one, and folks from Enterprise are here this week, including here in the room. Hello, folks from Enterprise. Because they're finishing up part two of that, which is housing solutions teams that have been meeting over the past several months, generating concepts or ideas for solving some of the problems that we know are related to housing supply and stock here in town. And then also we're currently updating the city's portion of that 2018 Rice County housing study. Rice County is also in the middle of updating that housing study, and we've been working with their consultant on that. And then we also have a tax-based diversification mix study going on as well that will identify the best places for redevelopment of a variety of types of development. El plan adoptado en la actualidad aboga por añadir distintos tipos de vivienda en las zonas ya urbanizadas de la ciudad. Esto es rentables y responsables sostenibles desde el punto de vista medioambiental y es también la orientación del Plan Horizonte del 2045. El nuevo plan dará prioridad a las zonas de crecimiento, desarrollo y reurbanización e identificará cómo debe ser ese desarrollo para garantizar que sea lo más sostenible, accesible, fiscalmente responsable y compacto posible. El plan adoptado en la actualidad aboga por añadir distintos tipos de vivienda en las zonas ya urbanizadas de la ciudad. Mientras las comunidades de todo el país siguen lidiando con complicadas conversaciones sobre cómo proporcionar suficientes viviendas, evaluar dónde hay oportunidades para proporcionarlas es un componente importante del plan del 2045. El tiempo que se garantiza un crecimiento y desarrollos adecuados en la base impositiva de las propiedades comerciales, industriales para aliviar las presiones sobre todos los propietarios residenciales. The existing adopted plan calls for adding a variety of different types of homes in the already developed parts of the city. This is both cost-effective, environmentally responsible, and sustainable, as is the direction for the 2045 Horizon Plan. The new plan will prioritize areas for growth, development, and redevelopment, and identify what that development looks like in order to ensure the most sustainable, affordable, fiscally responsible, compact development possible. I hope I got that right. As communities around the country continue to wrestle with complicated conversations about how to provide enough homes, evaluating where there are opportunities to provide them is an important component to the 2045 plan, while also ensuring there is adequate growth and development in the commercial industrial property tax space to alleviate pressures on residential property owners. So the last component that we'll cover is the city's own strategic plan that was first done in 2018 and identified affordable housing as one of the primary goals. And within that, those strategies were to grow and maintain affordable housing, add more senior units, and expand supportive and emergency housing. And some of those things have been completed. And so then the I'll come back. The 2021-2024 strategic plan, which is currently the one we're following, looks at housing availability because we know that there are not enough homes for people. So that is looking at increasing the quantity of available housing at all levels, increased affordability for cost-burdened households, and improved quality of housing throughout the city. El plan estratégico del 2021 al 2024 tiene como objetivo la disponibilidad de viviendas.
aumentar la cantidad de viviendas disponibles para todos los niveles, aumentar la accesibilidad para los hogares con costos elevados y mejorar la calidad de la vivienda en toda la ciudad. El plan estratégico del 2018 al 2021 tuvo como objetivos viviendas accesibles, aumentar y mantener las viviendas accesibles, aumentar las unidades para mayores y ampliar las viviendas de emergencia y de apoyo. Research, I don't know how well people can see the screen from there, but we're done reading the screen. Now we have actual commentary. So hopefully you can see what's on the screen well, fill in with additional information. Research consistently shows families that live in mixed income neighborhoods and communities are more successful in terms of happiness, educational attainment, career satisfaction, community connections, and being open and willing to learn, share, and cooperate at all stages of life. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que las familias que viven en barrios y comunidades de ingresos mixtos tienen más éxito en términos de felicidad, logros educativos, satisfacción personal, conexiones con la comunidad y apertura y voluntad de aprender, compartir y cooperar en todas las etapas de la vida. Though subsidized income restricted affordable housing, hereafter we'll refer to that as affordable housing, plays a critical role in expanding housing choice. It represents actually a relatively small proportion of the national and local need. The greatest affordability challenges are faced by workforce households above 60% of the area median income. And I had data on that that's not in the slide. Area median income is about $20 an hour, is on the order of about $38 an hour, and deeply affordable housing starts at $20 an hour or lower is kind of the rate that we're talking about as an hourly rate. The challenges communities face in ensuring enough housing attainable at any income level is directly associated with the high cost of living challenges that plague America's major markets. Data shows that challenges apply to communities like Northfield on the edges of major metropolitan areas, especially those with population growth expectations similar to the Minneapolis and St. Paul metropolitan area. Data confirms what's simple and that we know: production impacts affordability, and that for sale and rental affordability move together or in tandem, and markets that struggle with racial disparity on a market level also struggle with it on a neighborhood level. Aunque la vivienda accesible, subsidiada y de renta restringida en adelante, vivienda accesible desempeña un papel fundamental en la ampliación de la oferta de vivienda. Representa una proporción relativamente pequeña de la necesidad nacional y local. Los mayores retos de accesibilidad los afrontan los hogares con mano de obra por encima del 60% de los ingresos medios de la zona. Los retos a los que se enfrenta la comunidad para garantizar un número suficiente de viviendas accesibles a cualquier nivel de ingresos están directamente asociados con el reto del alto costo de la vida que azota a los principales mercados de Estados Unidos. Y los datos demuestran que estos retos se aplican a las comunidades como Northfield, en los bordes de las principales áreas metropolitanas, especialmente aquellas con expectativas de crecimiento de la población similares a las del área metropolitana de Minneapolis y St. Paul. Los datos confirman lo que es sencillo y lo que sabemos. La producción influye en la accesibilidad. La accesibilidad de vivienda en venta y en cualquiera se mueven a la par. Los mercados que se enfrentan a la disparidad racial a nivel de mercado también se enfrentan a ella a niveles de barrio y ciudad. Persistent challenges remain in delivering the supply that is needed to alleviate the attainability crisis, so housing that's attainable, not just affordable. Restrictive zoning, cumbersome entitlement processes, high cost of debt, and developer caution all hamper attainable housing production, which shows in the data. For example, permits were down 4.2% across the United States. That's for new housing starts. Fortunately, Northfield has a progressive land development code that allows for more flexibility in home type, size, style, and number of units per lot than a lot of similarly sized and located communities.
siguen existiendo dificultades para proporcionar la oferta necesaria para paliar la crisis de accesibilidad. La zonificación restrictiva, los engorrosos procesos de autorización, el elevado costo de la deuda y la cautela de los promotores obstaculizan la producción de viviendas accesibles, lo que se refleja en los datos. La producción de vivienda accesible, lo que se refleja en los datos. Los permisos se redujeron en 4.2% en los Estados Unidos en el 2022. Afortunadamente, Northfield cuenta con un código urbanístico progresista que permite una mayor flexibilidad en cuanto a tipos de vivienda, tamaño, estilo y números de unidades por lote que muchas otras comunidades de tamaño y ubicación similares. The above graph shows the number of new homes produced relative to the overall population. As the population has continued to grow, construction of new homes has not kept pace. The main driver of the housing shortfall has been the long-term decline in the construction of single-family homes that actually started in the 80s. When mortgage rates increased and construction costs of entry-level homes fell, or construction of entry-level homes fell, as did owners' ability to move up to a larger home. El gráfico en la pantalla muestra el número de viviendas nuevas producidas en relación con la población total. A medida que la población ha seguido creciendo, la construcción de nuevas viviendas no ha seguido el mismo ritmo. El principal motor del déficit de viviendas ha sido el descenso a lo largo plazo de la construcción de viviendas unifamiliares. Este descenso se ha visto exacerbado por una disminución aún mayor de la oferta de viviendas unifamiliares de entrada o viviendas para principiantes. Entre 1976 y 1979, la construcción de nuevas viviendas unifamiliares o de entrada alcanzó una media de 418,000 unidades al año, o el 34% de todas las viviendas nuevas terminadas. En la década de los 80 aumentaron los tipos hipotecarios y disminuyó la construcción de viviendas de entrada, así como la capacidad de los propietarios para acceder a una vivienda más grande. So the part that I didn't say is that even though there were more new housing starts since 2012, there's still not enough. Okay, so now we're going to cover how many homes are missing. There are 3.8 million units needed to not only meet the demand from the growing number of households, but also to maintain a target healthy vacancy rate in ownership product of 13% and in rentals of greater than 2%, which is where we are right now, is less than 2% vacancy. And though subsidized income-restricted affordable housing plays a critical role in expanding housing choice, it represents a small proportion of the national and local need. Therefore, the greatest affordability challenges are faced by workforce households. There it is. Above 60% of area median income. In Northfield, the area median income is $70,148. So for one person, 60% of that is $42,088, or a job paying at least $20 an hour. A family sustaining wage today is considered $28 an hour, or $58,240 a year. And in Northfield, that represents 80% of the area median income, so that target for working families. So folks who make 80% of the area median income ought to be able to afford, I suppose, a rent or a mortgage payment, including principal, interest, taxes, and insurance, of about $1,600 a month. That's what's considered obtainable for a family that with pre-tax income of $58,000 without being considered cost burdened. That also doesn't include consideration of their transportation or utility expenses. And so then the challenges communities face in ensuring enough housing attainable at any income level is directly associated with the high cost of living challenge that plagues America's most major markets, including Northfield, as I mentioned earlier. Las necesidades de vivienda representan 3.8 millones de unidades que son necesarias no solamente para satisfacer la demanda del creciente número de hogares,
sino también para mantener un objetivo saludable de tasa de vacantes del 13%. Aunque las viviendas accesibles, subsidiadas y de renta restringida desempeñan un papel fundamental en la ampliación de la oferta de vivienda, representan una proporción relativamente pequeña de las necesidades nacionales y locales. Los mayores desafíos de accesibilidad se enfrentan en los hogares de la fuerza de trabajo, por encima del 60% de la renta media del área. En Northfield, la renta media es de $70,148 para una persona. El 60% es de $42,088, o un trabajo que pague por lo menos $20 a la hora. Un salario de mantenimiento de una familia se considera un salario de $28 la hora, o de $58,240. En Northfield, esto representa al 80% de los ingresos medios de la zona. Alquiler o un pago de la hipoteca, incluyendo el principal, el interés, los impuestos y el seguro, de alrededor de $1,600 se considera alcanzable para una familia con los ingresos antes de impuestos, sin ser considerados sobrecargos de costo. Tampoco se tiene en cuenta los gastos de transporte o servicios públicos. Okay, now we're on to housing solutions. So over the last several months, Enterprise Community Partners has convened both in person and in virtual meetings 4 different groups of residents to identify solutions to the myriad concerns Northfield residents have about affordable housing, myriad concerns Northfield residents and affordable housing, social justice advocates, and builders, architects, and developers have about the local housing market and its impact on existing residents, future residents, the school district, and the community's health and well-being at large. 4 teams: repairing and replacing manufactured housing, improving conditions for renters and mobile home residents, increasing access to home ownership and first-time homebuyer supports, and developing new rental housing. And those identified goals and a prioritized menu of solutions. A full report is not yet prepared, but what follows are some of the ideas that were prioritized by the 4 teams, including some overlapping solutions. Durante los últimos meses, Enterprise Community Partners ha convocado, tanto en persona como en reuniones virtuales, a 4 grupos diferentes de residentes para identificar soluciones a las innumerables preocupaciones de los residentes de Northfield y la vivienda accesible. Los defensores de la justicia social y los constructores, arquitectos y promotores tienen sobre el mercado local de la vivienda y su impacto en los residentes existentes, los futuros residentes, el distrito escolar y la salud y el bienestar de la comunidad en general. Los 4 grupos son reparación y sustitución de viviendas prefabricadas, mejora de las condiciones de los inquilinos y residentes de casas móviles, aumentar el acceso a la propiedad de vivienda y ayudas a los compradores de vivienda por primera vez, y el desarrollo de nuevas viviendas de alquiler. Objetivos identificados en estos grupos y un menú de soluciones priorizadas aún no ha sido elaborado en un informe completo, pero a continuación se exponen algunas de las ideas priorizadas por los 4 equipos, incluidas algunas soluciones que son So what we've been scrolling through on the screen are some of those housing solutions in both Spanish and English, which is why I'm leaving them up and then moving on. Las soluciones encontradas son las que estamos dejando en la pantalla para que las puedan leer, para no tener que ir una por una. So on the screen here now are so there's 3 slides because of the 2 languages, but the green ones
are solutions that are already essentially in place. So now I'm going to read the commentary that goes with that. Some of the solutions make sense given the current narrative around housing availability statewide and in the nation, yet Northfield is fortunate that through thoughtful approaches taken by policymakers over time, many of them are already in place and still more in process with various staff teams. The ultimate report and information from the enterprise community partners will be fed into the comprehensive plan process to craft an actionable 20-year vision for housing availability and accessibility in Northfield. Algunas de las soluciones tienen sentido, dada la narrativa actual en torno a la disponibilidad de vivienda en todo el estado y en la nación. Sin embargo, Northfield tiene la suerte de que a través de enfoques reflexivos adoptados por los responsables políticos en el tiempo, muchos de ellos ya están en su lugar. Aún hay más en proceso con varios equipos de personal. El informe final y la información se introducirá en el proceso del plan integral para la elaboración de una visión factible a 20 años para la disponibilidad de vivienda y la accesibilidad en Northfield. Lo que está ahora en este slide son todas las cosas que se están haciendo ahora actualmente en Northfield para mejorar la disponibilidad de vivienda. And then these yellow ones are the ones that are currently in process. Y las amarillas son las que la ciudad está trabajando ahora. So some of the still other solutions were not listed by the 4 teams, either because they were not seen as a part of the team's charge or are new or innovative ideas happening around the country and could be applicable here. None of the 4 teams, for example, listed construction of affordable ownership as a potential solution based on the data that I have, although that may not be true in the long run. And so one such opportunity is to site factory-built homes in neighborhoods and or to create new subdivisions where the homes are factory-built homes. However, there's a lot of misinformation floating around about how that looks and works. Representatives from North Country Cooperative Foundation are here to share information about manufactured homes, as well as a well-known shared ownership model, housing cooperatives. We have 2 multifamily ones in town, and Minnesota has the largest number of housing cooperatives in the nation. There's been a lot of interest from existing residents for a new 55-plus housing cooperative development as part of development in the pending Cedar Meadows development. Los 4 equipos no mencionan otras soluciones, bien porque no las consideraron parte de su cometido, bien porque son ideas nuevas o innovadoras que se están aplicando en todo el país y podrían aplicarse aquí. Ninguno de los 4 equipos mencionó la construcción de viviendas accesibles como posible solución. Una de esas oportunidades es ubicar las casas construidas en fábricas, en los barrios y o crear nuevas subdivisiones en las que las casas se construyen en fábrica. Sin embargo, hay mucha información errónea sobre su aspecto y funcionamiento. Representantes de la Fundación Cooperativa North Country están aquí para compartir información sobre las casas prefabricadas, así como un conocido modelo de propiedad compartida, la cooperativa de vivienda. Tenemos 2 en la ciudad y Minnesota tiene el mayor número de cooperativas de vivienda en la nación y ha habido un gran interés de los residentes existentes para el desarrollo de un nuevo proyecto para ciudadanos de 55 años para arriba, con el pendiente desarrollo del Cedar Meadows. And for those of you who don't know, Cedar Meadows is in the northwest corner of the city near the hospital. Para los que no conocen dónde el Cedar Meadows es en la parte norte de la ciudad, cerca del hospital. So here's where our part is done. And representatives from North Country Cooperative Foundation, Dave Berglund, and
Charles Burdick will come up and take over from here. Hello, I'm Dave Berglund with North Country. Hi, Charles Burdick, North Country. Tonight we wanted to share a tool in the toolkit for consideration for all the challenges that Jake presented. Thanks, Jake, and thanks, William, we want to share the goals of what we're suggesting for consideration, kind of give an overview of how co-ops work, talk about some housing types that we think should be considered, and talk about how a cooperative homeowners association would work in this kind of a setting. Esta tarde ellos van a conversar con todos nosotros sobre los objetivos que tiene la cooperativa, los diferentes tipos de casas y viviendas que ellos tienen en mente y cómo funciona una cooperativa de vivienda. Okay, so Jake described kind of the spectrum of challenge that is affordable housing right now, and here's, in picture form, some of the tools that are used to address affordable housing. So on number 1, we have subsidized apartments. On number 4, we have market rate homes. On number 3, we have some subsidized single-family homes. But a big part that is missing is home ownership for the folks that Jake was talking about that are making 60 or 70% AMI, who are often hourly workers in the community. Aquí podemos observar los 4 diferentes problemas que mencionamos anterior. El primero es los apartamentos subsidiados. El cuarto es el precio normal de una casa. El número 3 es una casa unifamiliar. Y el número 2 es donde se encuentra el mayor problema, que es el tipo de casas que se necesita para las personas que simplemente no tienen más del 60% de ingresos del promedio de la ciudad. And so right now, as Jake described, the need is so large that it really takes all of these tools to help address it, and at a pretty significant volume. And for these folks that are at 60 or 70% BMI right now, there's a huge gulf between being in apartments and trying to buy a new home. That's, many new homes in the Northfield community are $500,000, $600,000. Como se mencionó anteriormente, para las personas que sus ingresos son entre el 60 y el 70% del promedio de la ciudad, la diferencia entre vivir en un departamento subsidiado y poder comprar una casa familiar que se encuentra sobre los $500,000 es donde necesitamos enfocarnos para desarrollar esas viviendas. So what we're trying to provide is that missing piece, to provide home ownership for those families that are making 60 to 70% area income. El objetivo de la cooperativa es proporcionar viviendas para ese grupo de residentes de Northfield que tienen entre el 60 y el 70% de los ingresos medios de la ciudad. And I should note that what we're hearing from employers in Northfield, the hospital, the colleges, posts, anybody that has hourly workers, they're really struggling to attract and maintain their workforce here in Northfield because of the housing supply being so challenging for those families. En las conversaciones que ellos han tenido con los empleadores más grandes de la ciudad, uno de los problemas que ellos tienen es mantener los empleados de horas que no tienen acceso a vivienda dentro de la ciudad de Northfield. We're trying to align with the goals that Jake outlined earlier. I'll skip over this because we did a detailed policy dive in the interest of time. So
who are we trying to build homes for? We're trying to build homes for folks of all ages and incomes, particularly targeting that workforce family. And it could be first-time home buyers, it could be retirees, but really trying to address a lot of those demographic needs. Estamos tratando de construir casas que son accesibles para todos tipos de ingresos y todas las edades, para las personas que están retiradas, para las personas que son compradores de primera vez y en general para todas las personas que necesitan acceder a la vivienda. So specifically, what are we trying to do? Like we said, homeownership attainable at those incomes, a manageable mortgage starting at about $135,000, a safe, long-lasting, durable home. Los objetivos específicos son crear propiedades que pueden ser obtenibles para personas que tienen unos ingresos entre $60,000 y $80,000 al año, que puedan acceder a una hipoteca que empieza a los $135,000 y que pueden crear seguridad y un rendimiento a largo plazo. And so one solution is a cooperative structure. And so this is kind of what we're exploring. It'll be cooperatively owned land, and the residents will own their homes. Uno de los objetivos o las ideas que tienen es las propiedades en cooperativa, donde la tierra, el lugar donde la casa está, es compartido el costo, pero las propiedades, las casas, son propiedad de la persona que vive en la casa. And I'll just say, this is not really a new concept, it's just newly applied in this way, right? There are senior housing cooperatives in Northfield, there are cooperative groceries in Northfield, there are agricultural cooperatives in Northfield. It's just applying it in this mode where really the structure is there for, by, and of the members. La idea de las cooperativas no es algo nuevo. Existen cooperativas agriculturales en Northfield, existen cooperativas de vivienda para personas mayores de 55 años. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es incorporar eso dentro de las viviendas accesibles para todos. So what that structure allows us to do, currently, when you want to buy a house, you buy your portion of the land and streets, you buy the home itself, you probably have a basement and a garage, and all of that adds up to one large cost that is currently economically out of reach for many of those families. This mortgage amount per month assumes kind of a subsidized single-family home. By separating out the land portion, which is financed separately by the cooperative on its own and at a cheaper interest rate than what the individual landowner can do on their own. By focusing on the home itself, we want to house people safely, well first, and then having other options. You could have a full basement, you could have a garage. Those are great to have, of course, people love them. But we want to house people that are currently, their only option is the rental housing economically. Aquí se puede observar el modo tradicional de obtener una casa, que es compras la propiedad y los derechos de la calle, la casa que viene con un basement y un garaje, y todo esto es un paquete entero que te cuesta más o menos $1,573 al mes. Ahora, el objetivo de la cooperativa es que la cooperativa compra el lote en general, lo que disminuye el precio. El precio de la casa en sí mismo se reduce
porque es solamente la casa que tú vas a comprar y después tienes la opción de aumentar el basement o el garaje, lo que al final disminuye el precio total por $279 al mes más. All right, with the Cooperative Homeowner Association, we're going to have a board of directors for the owners that have HOA dues, common maintenance, and then North Country providing ongoing support to help it run smoothly. And so real similar to HOA in a townhome or a condo kind of situation. En la manera en la que funcionará es cada cooperativa tendrá su propia asociación de dueños. Van a ser elegidos a los directorios. Van a tener la asociación de costo, correcto, gracias. La asociación de costo por las viviendas, el mantenimiento de la cooperativa será común y la compañía va a seguir constantemente soportando y ayudando a que las propiedades sean mantenidas, las operaciones estén bajo los presupuestos y todas las cosas que se necesiten, como se las compra a mayoría, los costos serían más bajos. And then some of the strengths of the cooperative, there'll be financial stability, improved safety, self-determination, community with neighbors, and support from the co-op. So it's more than just saving money on the land, but there's going to be a greater sense of community. There's going to be a community center, green space for community gathering. And so it just adds another dimension of community to the community. Parte del proceso es la estabilidad financiera de las personas que compran las casas, mejorar la seguridad, tener una determinación personal que tú tienes y eres libre de tu casa, crear una comunidad con vecinos y como en un barrio y tener el apoyo continuo de toda la comunidad que ha comprado en el mismo lugar las casas. Now let's talk a little bit about the homes themselves and really this factory-built way of delivering homes that's part of trying to achieve the price point. So a factory-built home means that the structure is built in a factory, not on-site by a construction crew on site. That factory has electricians, and drywallers, and painters, and they're working year-round in a climate-controlled facility. Las casas prefabricadas son construidas en una fábrica y no en el lugar donde la casa va a ser su destino final. Las fábricas tienen electricistas, tienen gente capacitada que se encarga de la construcción. And then we're able to procure houses of different types in that method. So a small house, 1,100 square feet, a medium-sized house, 1,300 square feet, a larger medium-sized house, 1,600 square feet. These are all possible with that factory-produced way of delivering a house. A través de este proceso se puede adquirir casas de 1,100 pies cuadrados que tienen 3 cuartos, 2 baños. Puedes acceder a casas que son un poco más grandes, que tienen garajes, o casas de tamaño medio de 1,300 pies cuadrados. And another thing about this slide, this is showing the different house types. This isn't how they'll be laid out. It's just
showing the small, medium, and larger medium house. Esto es solamente para mostrar los diferentes tamaños de las casas. No es esta la manera en que las casas van a ser construidas en el proyecto, solo para que se pueda ver la diferencia entre una casa pequeña, mediana y grande. Our other objectives are to deliver these in a regular neighborhood. So a walkable design, like many other traditional neighborhoods that you would see around Northfield, regular city streets, sidewalks, front porches, individual driveways. So a traditional neighborhood design that fosters community. El objetivo es construirlas y ubicarlas de una manera en la que son completamente similares a todos los vecindarios de la ciudad de Northfield, donde puedes salir a caminar, donde tienes todas las facilidades de un barrio tradicional, donde tienes las calles regulares de una ciudad, donde tienes las aceras regulares, donde tienes tus parqueaderos individuales y donde la gente puede compartir. So the neighborhood, it's going to have a community center with a playground, maybe a basketball court, but we think it's important to have some extra space for community events. And this is also where the co-op is going to have their board meetings and kind of do their co-op business, but it's also going to be a space for fun celebrations and community activities. And it's going to be city-owned streets and utilities and connects to the broader community. So it's not going to be isolated. It's going to blend in with the other neighborhoods. Just a quick question. This is sort of like what the final project would look like. So can you explain it? This is, is a representative illustration. Okay. Esta foto es una representación de cómo el producto final se vería, donde tienes espacios verdes, lugares de reuniones donde el comité de propietarios se va a reunir, donde tienes calles y espacios que son manejados y son de la ciudad, y las casas todas son parte del mismo vecindario. I'll skip over this in the interest of time. There's a lot of people working on this. All right, thanks a lot. Thank you for your patience with the time of the presentation. And I want to be clear, the New Leaf concept is something that North Country is talking to many communities around the state about. It's a concept that is being talked about throughout the country. And we just happen to have a community that has not only a need for this type of housing, but we have manufactured home parks that it's been very difficult to extricate them from their current ownership situation. So absent an opportunity to cooperative an existing community, this is a potential viable alternative. There have been, and just to be clear to the people here and tell your friends, there have been no formal applications for anything discussed tonight. This is just a concept that was brought to us that seemed like a potential viable solution to the housing problem here and around the country. And my experience with Northfield is that Northfield embraces innovation. That's why it has such a wonderful entrepreneurial community, some of which generates lots of jobs and are why some folks are here. So I just want to be clear, this is not a done deal, and that's why we're having this meeting in this format. And after William is finished sharing what I just said, I'll tell you about the conversation in the outside. And if people have questions, they can hang on to them and ask them either outside or write them on the wall.
Thanks. El concepto de las casas en cooperativa es un concepto nuevo que la compañía está discutiendo a través del país y con muchas otras ciudades. Nada de lo que se ha discutido hasta ahora es algo que ya está 100% seguro o que está definido o que se está aceptando aplicaciones para las propiedades. Es simplemente una idea que fue propuesta a la ciudad y Northfield, siendo una ciudad innovadora, la está explorando para solucionar los problemas de vivienda. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan sobre esto, una vez que se ha terminado aquí, pasaremos a las mesas individuales y tendrán la oportunidad de hacer todas las preguntas que deseen. I'm going to ask you all to please head into the cafeteria area. There are snacks and drinks available to the back of the room. Sit at tables in groups of fewer than 8 because that's how many little round things there are on those round tables. And await further instruction. And if you have questions, there are Post-its on the table outside that then can be posted on the white sheet of paper to your right. Person say their name and then 1 minute of what you learned in the conversation. So, cada persona se va a presentar, va a dar su nombre y va a dar un resumen breve de 1 minuto o menos de lo que aprendieron aquí en las conversaciones. Jean Wakely. I live downtown. I'll just give one item from each question. Ok, so yo soy Jean Wakely y yo vivo en el centro de la ciudad y voy a dar nomás una respuesta a cada pregunta. Our question is, number 1, why are we building this if banks do not allow this kind of financing? So la pregunta a la respuesta es ¿por qué estamos construyendo estos tipos de vivienda si los bancos no dan préstamos para este tipo de vivienda? Number 2, the city must step up much higher to help the community with these problems. So dice, la ciudad tiene que tomar un paso más allá en dar soluciones a estos problemas. And number 3, do not allow outside corporations to come in and buy all this new property. So dice que ella que no quiere que las corporaciones de los afuera vengan a nuestra ciudad y compren todos estos terrenos. All right, thank you, Jean. Gracias, Next. Jean. El que sigue. Do you want to do it in both? Perfect. Sure. Soy George Goloto. Voy a hacer en español primero. Los que escuché era que queremos más información de todo, del puesto, de qué casas vamos a hacer, que la dirección de la decisión de cómo van a ver la propiedad, cómo se van a ver las casas, el color y todo eso. Quieren información de si necesitas un Social Security, un seguro, o si necesitas el TIN, si puedes usar TIN. Quieren información. ¿Sí escuchan o no? Quieren más información en las redes sociales y más comunicación de la ciudad en qué es el proyecto y cuándo va a estar ¿qué más saber? Y el precio, formas de pago, cómo van a servir el mortgage y todo eso. In English, talk to a lot of people. They're looking for more information, just in general, about the cost, about how the mortgages would be, how Social Security number, if you need that, if a PIN is okay.
if we're gonna have more say on how the houses are gonna be, on the look of it, on the look of the streets, if we need more communication between the city and the people, and 'cause they are ready to. A lot of people are ready to buy houses now, what else? Yeah, The project will be done. yeah, when the project will be done, and they want to be contacted via social media so they can keep getting updates on how the project's going. Yeah, I think that's a lot of what I heard. Gracias, George. Good. Okay. All right, next. My name is Lula Balbini. Bueno, mejor en español. Hello, Lula Balbini. So my name is Lula Balbini, Yo vivo en Viking Terrace. and I live in Viking Terrace. Y bueno, lo mismo, todos nos preguntamos si pues si nos van a pedir un crédito para poder adquirir una casa. So one of the biggest questions that our community has is, are they gonna ask us for like an ITIN or credit to be able to purchase these homes? También conforme a lo de que necesitamos más información sobre todos los programas que tiene la ciudad. We would also like to be more informed over all the programs that the city has. Y bueno, la respuesta a la otra pregunta que podemos hacer como para mejorar o sentirnos más conforme a los programas que tienen, estar más pendientes nosotros de toda la información en los programas que tiene la ciudad y comprometernos a asistir más a las reuniones que haya de información. So one of the things with receiving more information is for our community to pay more attention, to be more involved and participate more in the boards and commission meetings that are being held by the city. Gracias. Did you cover all three? Gracias. Sí. No choice? Okay. Are you next? All right. You want to do them I both? can do them both, yeah. Awesome. Hola. Project your name, project your voice. Me llamo Juliana, soy de Carleton College, pero mi grupo son de varios áreas de Northfield. I'm Juliana. I'm from Carleton, but I just took notes for my group. They're all from various parts of like the outskirts of Northfield. Y hay varias preguntas. Pienso que unas de las más importantes son ¿qué programas existen para los padres solteros? Y como al mismo las casas que solamente tienen un ingreso, no los dos. So are there kind of programs written into these new ideas that are going to have specific supports for like single parent families and households that maybe it's two parents but only one of them works? Y un problema muy importante es que muchos programas de ayuda, como ayuda con el dinero o la comida, solamente tiene lenguaje en inglés y no hay demasiados hispanohablantes. Another big problem is that a lot of the support programs that my group mentioned in this community that like help with income or food, like food banks, don't have any Spanish-speaking members, so there's a huge language barrier. Y también las personas que representan la comunidad latino necesitan ser hispanohablante y latino porque esa comunidad tiene una visión muy específica e importante y los programas en Northfield pueden ser un ejemplo para ciudades en otras partes del país en el futuro. It's also really important for the Latino community when they participate in these programs to have kind of representatives that are Spanish-speaking and Latino themselves, because my group thinks that these programs have a lot of potential to kind of pave the way for, more equitable home ownership in cities in the future. Gracias.
Diles, bueno, yo soy Verónica Jiménez Hi, I'm Veronica Jimenez. y es toda la comunidad de lo que estamos escuchando es que está muy contenta que la tomen en cuenta What we've heard from the community is they're very happy porque hay muchas familias que estamos aquí por más de 20 años because there are a lot of our families that we've been here for more than 20 years. y que toda esta comunidad latina se necesita y merece una casa digna. That a lot of our Latino families deserve and they should be able to attain an affordable and sustainable housing. Y también uno de los puntos que estábamos mencionando era que la importancia de cómo va a ser tomado el ingreso. Hay un poquito de miedo porque muchas familias no ganan $60,000. So one of the biggest barriers or worries from our community that I'm hearing is the 60% in AMI. People aren't even making that much in our community. Porque a veces no tienen un trabajo estable Because sometimes our families don't have stable income or work. y a veces los trabajos no pagan mucho. And then sometimes the jobs that we are able to have, they don't pay sufficient. Y sería bueno tener como un plan integral para toda esta comunidad latina. And then it would be really important to also have like a specific plan in place for our community to have jobs. Que puedan pagar su casa sin tener tanta preocupación de los pagos mensuales. So that the community can to make sure that they have sufficient money to be able to pay their payments. Y no tengan el estrés de que cómo van a pagar el siguiente mes. And so that they're not stressed out, that they're not worried about their next monthly O cómo se va a pagar la or how their mortgage is going to be paid. Eso es una de las. That's one of the biggest worries from our community. Pero que es un excelente proyecto. But we are really excited about this Y que ojalá project. que sigan tomando en cuenta la comunidad And we latina. hope that you keep listening to our community. Porque and no including us in the decision la comunidad latina necesita mucha ayuda. Because our Latin community needs a lot of help and support from you all. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Lucy? I've got a lot of sheets and only one speaker. Here's one more. Right, I mean, that's what I mean. Are there more? Is anybody else going to share? Otherwise, I'll let you go after Lucy. Porque nomás tenemos muchas hojas y nomás una más que va a presentar. ¿Hay alguien más que quiera presentar o hablar? Sí. Palabra finale. ¿O estamos Lucy. bien? Go ahead. Lucy. Lucy. Ay, Lucy. Pásale, Lucy. Vamos. Aquí pues. Soy Lucy también. I'm Lucy. Okay, hi, I'm Lucy. Y pues esta escucha muy buena la oportunidad. So we are hearing this as such a great opportunity Porque muchos lo en Vikings haya habido muchos problemas. For example, I am a community member that lives in Viking Terrace, and there's been a lot of problems in our community. Y entonces para mí, bueno, para mí es So una for me, oportunidad. in my personal opinion, this is a great opportunity. Ahora, Pero ¿quieres dar como un resumen de lo que habla en tu mesa? sí también de los cómo se harían para los pagos. So one of the questions that the community is asking is how are the payments going to be arranged? Que nosotros casi la mayoría tenemos ahí sin nombre A large portion of our community has the ITIN number. y cómo se escucha, ¿verdad? And how it's sounding? Anuncio que es para cursos In the presentation, it said that it's people for low AMI. y la otra cuestión de en dónde va a ser ubicado. So the other question we have is where is this community going to be located? Va a ser necesito todo. And that's all. Thank you. Gracias. Yo puedo decir otra de las ideas. También estábamos hablando sobre Sorry, I just want to add one last thing that I forgot to mention previously.
Estábamos hablando sobre los taxes que vemos, bueno, cuando revisamos como páginas de comprar casas o eso, vemos que los taxes de vivienda son bastante caros. Hay casas- So we're also noticing when you're looking at a regular house or traditional payment, that income taxes for the house, they're really high. Entonces otra de las ideas sería que pudieran ser un poco más bajos los taxes. So one idea that I have is that the income and the taxes for the homes are less. Y bueno, también ver si podríamos tener formas como de hacer créditos. So another thing is opportunities of how to build credit. Y también que los precios de las casas pudieran ser conforme a los ingresos de cada persona o de cada comprador. So then another idea is for each home to, the price of the home to be depending on the income of each household. All right, we got 1 minute for Lucy. Okay, Good luck. tenemos un minuto para Lucy. Un minuto. Un minuto. Bueno, yo nada más les digo que en las mesas que estuvimos haciendo conversación, So from the conversations that I heard around the table where I was at, nos encantó el proyecto we love to hear about this project. y así nos visualizamos And we have a vision of ourselves in that type of community. teniendo una casa firme Having our own home. y teniendo la oportunidad, nosotros como mexicanos, latinos, hispanos tenemos que aprovechar. We're excited about an opportunity to have a home for ourselves, like the Latin community of Mexicans, to be able to have an actual home. Y uno de los puntos también que pusimos es que And one major point that I want to mention, más adelante tener también más vigilancia a donde va a estar nuestras viviendas o los terrenos, ¿verdad? Que haya más, ¿qué dije? Más vigilancia para nosotros. ¿Y cómo? Oh, cars. so another thing is that we want to make sure that there's safety in that neighborhood with like the vehicles and more kind of like community watch. Y lo que dijimos también que sí nos van a dar un crédito, ¿verdad? En los bancos. And then we're also seeking opportunities to build credit or to be able to get mortgage pre-approvals for our community. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad. So again, thank you all for giving us this opportunity to participate in something like this. Sí, y lo vamos a That's lograr. it. 1 minute, good job. I didn't think. All right, so we will take all the questions there and all of the sheets here and make sure that the questions and the answers are produced in Spanish and in English and are put back on the website for folks to read. And we will come back to you at another time to have a similar conversation, probably this summer. And thank you. Thanks especially to those of you who stayed all the way to 7:45. Okay, entonces ya vamos a estar ya casi las 8. Gracias a todos los que estaban aquí. Si tienen más preguntas, por favor, pónganlas en las hojas. Vamos a tomar todas las preguntas y agarrar las respuestas y lo vamos a poner en el sitio web para que ustedes lean las respuestas a las preguntas que tuvieron. Y en el futuro, en el verano, vamos a tener otra conversación mediante Dios en el verano de este año. Gracias por estar aquí. Gracias.